Hello, வணக்கம் my dear கெத்து batch பசங்களா என்னையா எல்லாரும் தயாரா? Are you all excited? Are you all ready? So if you're all ready, if you're all excited, let's get started. பசங்களா நேத்துலேருந்து நிறைய பேர் you had requested PYQ problem solving. அதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். So we will solve only PYQs இன்னைக்கு solutions and electrochemistry full-ஆ DNF block coordination compounds நாளைக்கு காலையில பசங்களா I will solve only questions. So இந்த 4 சாப்டரும் only questions தான் நான் சால்வ் பண்ண போறேன் பசங்களா. எல்லாமே PYQs, எல்லாம் போர்டு எக்ஸாம்ல கேட்ட கேள்வி. இன்னைக்கு வெறும் solutions and electrochemistry. ஏன் சார் நிறைய டைம் இருக்கே, எவ்வளோ டைம் இருக்கு, ஏன் வெறும் சொல்யூஷன் மட்டும் பண்றீங்க, வெறும் எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி மட்டும் பண்றீங்க? ஏன்னா பசங்களா I will take multiple times, I will take multiple questions. சரியா? So not just one session, I will do more. ஏன்னா சொல்யூஷன்ல எனக்கு தெரிஞ்சு CBSE questions ரொம்ப மொக்கையா இருக்கு, பட் ஆனா டெக்ஸ்ட் புக் questions டஃபா இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஐ டோன்ட் நீங்க பாத்தீங்களான்னு தெரியல, CBSE NCERT டெக்ஸ்ட் புக் questions are good, பட் போர்டு எக்ஸாம்ல கேட்கிற கேள்வி படுமட்டமா இருக்கு. ஸோ ஐ வாண்ட் டு கவர் போத். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். வாங்கடா ஆரம்பிக்கலாம். எல்லாரும் ப்ளீஸ் ட்ரை டு சால்வ் இட் அலாங் வித் மீ. வி வில் கெட் ஸ்டார்டட். ஓகே, so first question is over here. So chloroform and acetone mixture shows a negative deviation from Raoult's law. Is it true பசங்களா? Is it true? Assertion true ஆ இல்ல false ஆ? நம்மளோட chloroform and acetone, does it show negative deviation or positive deviation? பசங்களா NCERT ல இருக்க எல்லாமே you have to know டா. NCERT ல இருக்க எல்லாமே you have to know. So NCERT ல positive deviation பாத்தீங்கன்னா ethanol water, ethanol acetone, அதுக்கப்புறம் what other examples you have? Acetone and carbon disulfide, இதெல்லாம் தான் positive deviation. Negative deviation பாத்தீங்கன்னா phenol and aniline, அதுக்கப்புறம் chloroform and acetone. So chloroform and acetone shows negative deviation. That's correct. Okay, ஏன் பாத்தீங்கன்னா chloroform and acetone will have hydrogen bonding. Okay, chloroform and acetone will have hydrogen bonding, so they are more stable. So AA interaction விட BB interaction விட AB interaction is better. AB interaction is better. So A is the right answer. Both assertion and reason are correct. Reason is the right explanation. ஏன்னா பசங்களா நெகட்டிவ் டிவியேஷன்னா அவங்க intermolecular force அதிகமாகுது. They are becoming more stable. So AA chloroform தனியா, BB acetone தனியா, அது காட்டிலும் chloroform acetone சேர்ந்தா அவங்க ஒன்னு கூடி வராங்க. ஏன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னால. So அதனால they will prefer to stay in solution phase, got it, rather than vapor phase. So அதனால தான் vapor pressure குறையும். அதனால தான் நெகட்டிவ் டிவியேஷன்னா ஐடியல் Raoult's law படி வர vapor pressure காட்டிலும் குறைவா இருக்கணும். ஓகே, அண்ட் பசங்களா இப்போ நான் வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்க போறேன். இந்த நெகட்டிவ் டிவியேஷன் காமிக்கிறது தான் has a வாய்ப்பு to form maximum boiling azeotropes. Okay, so maximum boiling azeotropes வந்து யாருனால வரும்னா the negative deviation காமிக்கிறவங்க இருந்தா வரும். ஓகே, அது ஒரு நல்ல பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. azeotropesனா பசங்களா azeotropesனா they boil at the same, they boil together. Okay, constant boiling mixture சொல்லுவாங்க. ஓகே, நிறைய பேருக்கு azeotropes புரியாதுடா, அதனால I want to explain it. Azeotropes means they boil together. Okay, so usually ரெண்டு சொல்யூஷன், ரெண்டு லிக்விட் மிக்ஸ் பண்ணினா if they are of different volatility, அவங்களோட volatility டிஃபரெண்டா இருந்துச்சுன்னா they will boil at different temperatures. கரெக்டா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let's say you have ethanol and water. ethanol boiling point 78 degrees, water is 100. ஸோ நீ என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவ? நான் சூடு பண்றப்போ ஃபர்ஸ்ட் ethanol எஸ்கேப் ஆயிரும், அதுக்கப்புறம் water will escape, water will boil. அதான் fractional distillation. அதான் fractional distillation. I hope all of you are aware. I hope all of you are clear. So அது azeotropesக்கு முடியாது பசங்களா. ஏன்னா azeotropes வந்து they boil together. So இதான் தான் main point. ஏன்னா they ask definition, define azeotropic mixture. Azeotropic mixtures are those mixtures where the components will boil together, will boil at the same constant temperature. Okay, that is the meaning. So maximum boiling azeotrope, minimum boiling azeotrope இருக்கு. Maximum boiling azeotropes means they will boil above the boiling point of each of the components.
they will boil at a temperature higher than each of the individual components. And minimum boiling azeotrope na, they will boil at a temperature lower than each of the individual components. So minimum boiling is formed by positive deviation and maximum boiling azeotropes are formed by negative deviation kamikira solutions. Okay, very important point. I hope you liked it. Now, phenol dimerizes in benzene having Van't Hoff factor 0.54. So பசங்களா ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கு. இந்த மாதிரி கேள்வி வந்து நிறைய பேர் கஷ்டப்படுவாங்க. I will teach you how to solve it. Listen carefully. Okay. So association dissociation இருக்குடா. Okay. So dimerization na association. So பசங்களா you have, let's say, okay, or let's say it forms A gives 1 by n of an. So ida dimerization. Okay, ida association. Dissociation now, can you let me know dissociation na an will form na. So pasangla idu rendu mattum nyabam vechungola. Idanda dissociation, idanda association. So idu rendu romba mukkiyam pasangla. So let's say alpha is the degree of dissociation, okay, or alpha is the degree of association over here. Ingena degree of association, ingena degree of dissociation. So you'll have 1 minus alpha and you'll have alpha by n. Got it? After some time, if the degree of dissociation is degree of association is alpha, then idu meedi evlo irukum 1 minus alpha, idu evlo irukum alpha by n. So your Van't Hoff factor will be Van't Hoff factor na enadhu? Observed colligative property by normal colligative property. Okay, so it is going to be 1 minus alpha plus alpha by n. So this is for association. For dissociation it will be 1 minus alpha n alpha. So I will be 1 minus alpha plus n alpha. In a colligative properties it depends on number of particles. So மொத்தமா எவ்வளவு particles இருக்கு? இப்போ மொத்தமா எவ்வளவு particles இருக்கு? இவ்ளோ இது இருக்கு. So அப்ப மொத்தமா add பண்ணனும். So இதான் association க்கு Van't Hoff factor, இதான் dissociation க்கு Van't Hoff factor. So please remember this. இவ்வளவுதான் பசங்களா, வேற எதுவுமே தேவையில்லை. This is enough. Okay. So இப்போ A தான் phenol. இப்போ நம்மளோட compound that we are looking at is phenol. Okay. So dimerizes na n வந்து 2, dimer na 2, dimerizes na ரெண்டா சேருது. அப்போ n வந்து 2. அப்போ n வந்து 2. So I will put I, Van't Hoff factor 0.54. Van't Hoff factor 0.54 is equal to 1 minus alpha plus alpha by n. Alpha by n dimerizes is 2. So that is my answer. You guys can get it. So what will that be? That will be how much? That will be 0.54 minus 1, 0.46 is equal to minus alpha by 2. So alpha is equal to 0.92 pasangla. So option C is the answer. So நிறைய பேர் B சொல்றீங்க, that's wrong பசங்களா. C is correct. Okay, C is correct. Please be careful. It is not B, it is C. It is C which is the right answer. அதனால careful ஆருன்னு சொன்னேன். இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம்டா. Please remember it. இதான் associationக்கு ஃபார்முலா and dissociationக்கு நான் எழுதினேன். ரொம்ப simple பசங்களா. Don't unnecessarily overcomplicate it. Okay, let's go. Next one. The relative lowering of vapor pressure of an aqueous solution containing a non-volatile solute is 0.0225. The mole fraction of non-volatile solute. பசங்களா இது வந்து ஒரு colligative property. Okay. So what's n in dissociation? The number of atoms it dissociates into, that is n. Okay. So question la you will understand ra. Ipo S8, if it splits into 8s, so that's n equal to 8 and the mai. Okay va? So pasangla, please listen here. This is the colligative property. What is that? Relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure, it is P0 A minus PA by P0 A. So this is equal to what? This is equal to mole fraction of B. What is mole fraction of B? Mole fraction of non-volatile solute. What is A? A is the volatile liquid.
A is the volatile liquid. What is B? B is the non-volatile solute. B is the non-volatile solute. So, this formula for relative lowering of vapor pressure, RLVP. Relative lowering of vapor pressure is this formula. So, directa avan kuduthadan kekran, answer is 0.0225. Can you believe that? Enna kelvi idu? So, it's directly basic formula ve avan vaayila solran. Thambi, relative lowering of vapor pressure is XB. Appo mole fraction of non-volatile solute evada? That's what he's asking. So, relative lowering of vapor pressure is 0.0225. So, mole fraction of non-volatile solute evada kekran. So, idha kudutittu idha kekran. So, it is just direct. It is just direct kelvi pasangla. Answer is option D. Okay. Next question. Low concentration of oxygen in the blood and tissues of people living in high altitude. So, pasangla, idu vandu mala ஏறறவங்க மலையில வாழ்றவங்க they have low concentration of oxygen. ஏனா very good. The atmospheric pressure is low. See, surface of earth la atmospheric pressure is high. மேல போக atmospheric pressure கம்மியாகும். ஏனா thickness of atmosphere கம்மி பசங்களா. நீ மேல போக atmosphere thickness குறையும்டா. Atmosphere வந்து it's a blanket around the earth. So that blanket is very thick near the surface and very thin as we go away. அதனால ஸ்பேஸ் போறப்போ அட்மாஸ்பியர் அங்க ஒண்ணுமே இருக்காது. ஓகே, ஸோ அதனால மேல ஹைட் போக அட்மாஸ்பியர் கம்மி. ஸோ இதுதான் மவுண்டனியர்ஸ் அண்ட் கிளைம்பர்ஸ் அவங்களா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஹை ஆல்டிடியூட் போறப்போ தேர் பிளட்ல டிசால்வ் ஆக்சிஜன் வில் பி வெரி லெஸ். அதனால தே கான்ட் திங்க் ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் ஒரு மாதிரி குழம்பும் மயக்கமா இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் அனாக்சியா. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கடா. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி, லோ அட்மாஸ்பியரிக் பிரஷர். நெக்ஸ்ட் ஒன், let's go. Super kelvida. Okay, super kelvi pasangla, வேற level. Let's all try to solve it together. Okay, let's all try to solve it together pasangla. Okay, this is from CBSE Board Exam PYQs. Ana pasangla, I honestly felt most of the questions are too easy. Okay, அதனால நான் நிறைய சால்வ் பண்ண போறேன். இது வந்து வெறும் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தான். இன்னைக்கு திருப்பி நான் சொல்யூஷன் சால்வ் பண்ணுவேன். அடுத்த லெக்சர்ல கொஞ்சம் டஃப்பான क्वेश्चंस கொண்டு வர போறேன். அடுத்த லெக்சர்ல I will bring even tougher questions. ஏனா I feel this is not enough பசங்களா. It is too easy. Okay, whatever I am solving in this session, 30 questions, most of them are in 2024-2025 board exams. I felt it was too easy. So you also check it, you let me know your opinion. Okay, so pasangla, 1% solution of solute X is isotonic. Isotonic na same osmotic pressure. Correct? I hope all of you are clear. So pasangla, isotonic na nadra. Isotonic na same osmotic pressure pasangla. That's how you figure it out. Okay, so it is isotonic with 6 gram of sucrose. So pasangla, 1% solution 1 gram in 100 ml of solution. Okay, so what is osmotic pressure? So osmotic pressure of X is equal to osmotic pressure of sucrose. It is nothing but what? Osmotic pressure is denoted by pi, but it's okay. So molarity of X R into T is equal to molarity of sucrose into R into T. So same temperature I am assuming, right? So obviously it should be at the same temperature. So basically their concentrations are same. Othukiringalada? Okay, basically their concentrations are same. Are you able to follow this pasangla? Osmotic pressure formula is CRT. So C is molarity, R is your gas constant and T is your temperature. Okay, so basically concentrations are same. What is concentration? Number of moles of solute by volume of solution. Number of moles of X by volume of solution. This means number of moles of sucrose by volume of solution. Okay, so ipo இது வந்து 1 gram in 100 ml. So அப்ப 1 gramல எவ்வளோ moles இருக்கும்? அதான் 1 by X, 1 by molar mass of X, 1 by
molar mass of x. அதான் கண்டுபிடிக்கணும். So இதான் number of moles. Number of moles of x by volume of solution 100 ml is equal to moles of sucrose. Moles of sucrose எவ்வளோ 6%. 6% னா 6 grams in 100 ml. 6 grams in 100 ml. சார் அவங்க கொடுத்தது எப்படி சார் உங்களுக்கு மாஸ் பை வால்யூம் தெரியும்? இதெல்லாம் நல்ல கேள்விடா. நீங்க எல்லாம் என்கிட்ட கேட்கலாம், சார் அவங்க கொடுத்தது நீங்க ஏன் சார் மாஸ் பை வால்யூம் எடுத்தீங்க? ஏன்னா பசங்களா இங்க நம்ம யூஸ் பண்றது மொலாரிட்டி. ஸோ அவன் எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ ஐ டுக் இட் அஸ் மாஸ் பை வால்யூம் பிகாஸ் மொலாரிட்டிக்கு அதான் தேவைப்படும். சரிடா? ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ. ஸோ 6 grams in 100 ml. அப்ப 6 தான் வெயிட் பை நம்மளோட மோலார் மாஸ் இஸ் 342. Molar mass is 342 by volume is again 100 ml. ஏன்னா 6 grams in 100 ml. So 100 ml 100 ml cancel ஆயிரும். ஏன்னா இதான் volume of solution. இதான் volume of solution. Okay வா? So in liters you have to put, but doesn't matter, anyway they'll get cancelled. In liters ல போடணும், but பரவாயில்ல, anyway cancel ஆயிரும். Okay வா? So இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணு. இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணா what is my molar mass? You can easily get molar mass of x எவ்வளவு வரும்? Molar mass of x is equal to, so இது அங்க cross multiply பண்ணா it is 342 by 6. So 342 by 6 is the answer, which will be how much? 57. So 57 is the answer. Did you like it? Was it good? எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சாடா? எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சா? Are you all able to understand? Yes, shall I move forward? Please let me know, my dear boys and girls. I want you to be quick. Okay, this is the way you solve it. So எப்படி சால்வ் பண்ண புரியுதா? Isotonic னா பசங்களா osmotic pressure same. Okay, basically they are the same concentration. Okay, so அதான் இங்க வந்திருக்கு. Molarity same. Molarity same na moles divided by volume of solution in liters. So that's what I equated and I got the answer. It's a very nice question. இதுமே repeatedா வருதுடா. இதுமே repeatedா கேக்குறாங்க. அடுத்த கேள்வி. What is the Van 't Hoff factor? What is the Van 't Hoff factor? This is just direct question பசங்களா. A compound CaCl2.6H2O undergoes complete dissociation in water. What is the Van 't Hoff factor? Van 't Hoff factor 9 கிடையாது பசங்களா, it's 3. It's 3. Don't say 9. Okay, ஏன்னா பசங்களா நம்ம வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் தண்ணியில கரைக்கிறப்போ அது தண்ணியோட சால்வெண்டோட போயிடும். So it will go to solvent. ஆனா நமக்கு Van 't Hoff factor என்னது? நம்பர் ஆஃப் solute particles தான் நான் ட்ராக் பண்ணுவேன். நம்பர் ஆஃப் solute particles தான் ட்ராக் பண்ணுவேன். புரியுதாடா? So I track only solute particles. So முன்னாடி ஒன்னே கவுண்ட் பண்ணேன். இத வந்து ஒரு solute particle கவுண்ட் பண்ணேன். இத மொத்தத்தையும் நான் முன்னாடி எப்படி கவுண்ட் பண்ணேன்? ஒரு solute particle. ஆனா நான் தண்ணியில கரைக்கிறப்போ என்ன ஆயிரும்? This will form Ca plus 2 plus 2Cl minus plus 6H2O. So இப்படி பிரிஞ்சிருமா? இதை நான் கண்டுக்க மாட்டேன். ஏன்னா இது சால்வெண்டோட போயிடும். இது சொல்யூட் கிடையாது. இது சால்வெண்டோட போயிடும். ஸோ சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒன்னே நான் கவுண்ட் பண்ணேன். ஆனா ஆக்சுவலா எவ்வளவு இருக்கு? ஆக்சுவலா 1 plus 2 3 இருக்கு. ஸோ 1 இருக்க வேண்டிய இடத்துல 3 இருக்கு. ஸோ Van 't Hoff factor is 3. Van 't Hoff factor is 3. Did you all understand? This is how you do it, pasangla. I hope you liked it. With that, let's go forward. Solubility of a gas decreases with increase in solubility of a gas decreases with increase in. இதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல கான்செப்ட்ரா. This comes in நம்மளோட Henry's law அப்புறம் வரும். ஓகே, so solubility of a gas இது வந்து பெப்சி வந்து நீ ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜ்ல அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து டிசால்வ்டா இருக்கும். ஸோ சில்லுன்னு குடிச்சா நல்லா அந்த ஃபிஸி எஃபெக்ட் இருக்கும். ஆனா இதுவே பெப்சி வெளியே வச்சுட்டு குடிப்பியா? பிரியாணி சாப்பிட்ட பிறகு, பீட்சா சாப்பிட்ட பிறகு சில்லுன்னு தானே கேட்ப. ஏன்னா சில்லுன்னு இருந்தாதான் நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள இருக்கும். ஸோ சூடு ஏத்துனா, டெம்பரேச்சர் ஏத்துனா நம்மளோட சாலிபிலிட்டி குறையும். ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணா சாலிபிலிட்டி குறையும். pressure increase பண்ணா solubility ஏறும். So solubility of a gas increases with pressure. So pressure ஓட increase ஆகும், temperature ஓட decrease ஆகும். ஏன்னா பசங்களா, this dissolution of a gas is a exothermic process. எழுதி வச்சுக்கோ. ஏன்னா அவன் இதே கேள்வி கேட்டு ரீசன் கேட்பான். ரீசன் என்ன சொல்லுவேன்? நான் கொடுத்த பெப்சியா சொல்லுவேன்? பெப்சி ஷிமோன் சார் சொன்னாரு. Okay, you can't do that. So you have to say what? The dissolution of a gas into a solution
is an exothermic process. So according to Le-Chatelier's principle, for exothermic process, if temperature is increased, that process will slow down. Okay. Temperature increase is not favorable for exothermic process. Temperature increase is not favorable for exothermic process pasangla. So another it will solubility will decrease. That's the reason da. Le-Chatelier's principle. The osmotic pressure of a solution increases if number of solute particles is increased, temperature is decreased, volume is increased, and what else? Number of solute particles is decreased. It's very obvious pasangla. This is a colligative property. Ella colligative property solute particles தான் depend பண்ணிருப்பாங்க. So solute particles அதிகரிச்சா அதுவும் அதிகரிக்கும். So answer is option A. Answer is option A. I hope everybody is able to follow. So shall I move forward? Osmotic pressure, temperature decrease ஆனவா? இல்லடா. It is directly dependent on temperature. Osmotic pressure is CRT. Osmotic pressure is CRT. புரியுதா? So it is dependent on temperature. If temperature increases, osmotic pressure will increase. Temperature decreases, osmotic pressure will decrease. Okay. Next one. Super கேள்வி வாங்கடா solve பண்ணலாம். வாங்கடா solve பண்ணலாம். எல்லாரும் try to do it. Okay. Hey பசங்களா, organic Saravanan sir has completed full. Please our video பார்க்காதவங்க பாருங்கடா. He has completed full. Literally everything they can ask. So please those questions go and refer to it, my dear boys and girls. Okay. So இன்னைக்கு electrochemistry solution and நாளை காலையில inorganic chemistry. So first volume நான் full முடிச்சிட்டேன்டா, like I promised, although I could have done it yesterday but I was not well pasangla yesterday. So that's why I couldn't do yesterday. So at least today I want to complete. So let's make the most out of today. Okay va? So inorganic chemistry 200 questions we will do. Around 200 questions we will do tomorrow. நாளைக்கு காலையில ஒரு 4:30 க்கு ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு 4:30 ல இருந்து 6:37 வரைக்கும் வெறும் inorganic மட்டும். So that அப்போ நீ படிச்சாலும் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கும். நீ எக்ஸாம்ல போய் எழுதிட்டு வந்துடலாம். சரியாடா? Very good. So இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் எதுடா? இந்த கேள்விக்கு பதில் வந்து it is option. Very good. It is option C or A. A is correct பசங்களா. ஏன் A correct? ஏன்னா KCl வந்து Van't-Hoff factor is 2. ஐசே மறந்துடாதீங்கடா. ஏன்னா எல்லாருமே அவசரத்துல சார் depression in freezing point is equal to KF into M sir. So KF எவ்வளவு சார்? KF 1.86. M molality எவ்வளவு சார்? Molality 1 sir. So அப்ப answer is 1.86. No, you are wrong. ஏன் you are wrong? ஏன்னா நண்பா Van't-Hoff factor மறந்துட்டடா. So it is I into KF into M. So the corrected one is I into KF into M. So it is going to be 2 into KF into 1. So it is 3.72 pasangla. That is a depression. குறைவு 3.72. குறைவு 3.72. Okay வா? So எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு அதான் 3.72. இப்போ ஒரிஜினலா வாட்டர் என்ன freezing point? வாட்டரோட freezing point 0 degree Celsius. ஊருக்கே தெரியும். நம்ம LKG ல படிச்சிருக்கோம். நம்மளோட freezing point is 0. So இப்போ டிப்ரெஷன்னா குறைவு. So 0 க்கு கீழ போயிருக்கு இப்போ. அப்ப எவ்வளவு? -3.72. புரியுதாடா? I hope all of you are clear. So that's why answer is -3.72. ஏன்னா அவன் freezing point கேக்குறான். பசங்களா இதுவே டிப்ரெஷன் கேட்டிருந்தா ஆன்சர் B. இதுவே டிப்ரெஷன் இன் freezing point கேட்டிருந்தா ஆன்சர் B. A கிடையாது. ஆனா அவன் கேட்டது freezing point. freezing point னா புது freezing point எவ்வளோ குறைஞ்சது அதான் -3.72. okay, great. Next one, a solution of acetone in ethanol obeys Raoult's law? No. Forms ideal solution? No. Shows positive deviation? Yes. Shows negative deviation? No. Answer is positive deviation. Why? ஏன்னா ethanol சந்தோஷமா இருக்கான். ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஓட ஜாலியா ஸ்டேபிளா இருக்கான். ethanol has hydrogen bonding means what? You have a slightly positive hydrogen
having attractive force towards a more electronegative atom. Okay, like oxygen, nitrogen and fluorine. Okay, அதான் hydrogen bonding basically. Hydrogen bonding is between hydrogen and electronegative atoms like oxygen, nitrogen, fluorine. Okay, so ethanol happy இருக்கானா இந்த அசிடோன் உள்ள வரான். அசிடோன் உள்ள வந்து எல்லாத்தையும் கெடுத்து விட்டுறான். Okay, அசிடோனோட presence spoils ethanol's mood. Okay, so அசிடோன் வந்த பிறகு it is disturbed. So தனியாவே நல்லா இருந்துச்சு, ஒன்னு சேர்ந்த பிறகு கன்றாவி ஆயிடுச்சு. Okay, so அதான் AA interaction was stronger compared to AB. So AB வந்து weaker interaction. அப்போ they become more volatile. அப்போ vapor pressure will increase. அப்போ vapor pressure increase na positive deviation. That's the answer. Okay, that's the answer. Are you all clear? Everybody? Super. So with that, let's go forward. Next one. Thambi, complete dissociation na I2 da. ஏன்னா KCl will dissociate as K plus and Cl minus. K plus and Cl minus. சரியா? So ஒன்னா இருந்தது இப்போ ரெண்டா இருக்கு. So அப்ப Van't Hoff factor 2 டா. So please ஒழுங்கா புரிஞ்சு பாடுறா. சரியா? So complete dissociation na alpha 1. புரியுதா? I1 கிடையாது. Don't try to get confused. So complete dissociation na alpha is 1. I agree. But I is different. I is Van't Hoff factor. Okay. Great. So answer என்னதுடா? Answer இதுக்கு என்னதுடா? Sir, KH கொடுத்துட்டான் sir. பசங்களா? Solubility is inversely proportional to KH. Solubility is inversely proportional to KH. So Henry's law constant அதிகமா இருந்தா solubility கம்மி. Henry's law constant அதிகமா இருந்தா solubility கம்மி. So யாருக்கு அதிகம்? இவனுக்கு தான் அதிகம், ஆர்கனுக்கு. So ஆர்கன் தான் least soluble. So அப்ப கண்டிப்பா AB தப்பு, AB கட்டாயம் தப்பு. Okay, so ஆர்கன் கடைசி, HCHO first. So CD ல எவன் கரெக்ட் பாப்போம். So we have to compare methane and carbon dioxide. So methane and carbon dioxide எங்க இருக்கு? So இது carbon dioxide and இது methane. Yeah. So methane வந்து கம்மி, methane கம்மினா solubility அதிகம். So methane is more soluble and carbon dioxide is less soluble. Okay, so answer is C பசங்களா, D கிடையாது. Answer is C, D கிடையாதுடா. ஏன்னா நல்லா கவனி, கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு KH அதிகம், KH அதிகம்னா solubility கம்மி. So C தான் கரெக்ட் பசங்களா. I hope you liked it. அந்த சீக்ரெட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Great. Next one, try to solve it. Try to solve it பசங்களா. So நல்ல கேள்விடா. என்ன கேக்குறாங்க? Calculate the molar mass. Calculate the molar mass of a compound when 6.3 grams of it is dissolved in 27 grams of chloroform to form a solution that has a boiling point of 68.04. So elevation in boiling point எவ்வளோ? Elevation in boiling point is 68.04 minus 61.04, which is 7 degrees Celsius. Okay, so 7 is equal to என்னதுடா? Elevation in boiling point is how much? KB into M. KB is how much? 3.62 into M. M is molality. Molality is moles of solute. Moles of solute என்னது? Mass of solute by molar mass of solute தெரியாது, அதான் M, divided by mass of solvent in kg. Mass of solvent in kg. So this is your answer. லட்டு கேள்வி. எவ்வளோ ஈஸி பாத்தியா? பண்ணிடுவீங்களா? So you just have to find M. M கண்டுபிடி, கேள்வியை முடி, என்ஜாய் பண்ணு. Okay, M கண்டுபிடி, கேள்வியை முடி, you are done. Okay, so எல்லாமே எழுதியாச்சு. Did you like it? So இதான் delta TB. Delta TB is equal to KB into M. So இதான் M பசங்களா. M வந்து என்னது? moles of solute. Moles of solute na mass by molar mass divided by weight of solvent in kg. Weight of solvent in kg. So solvent என்னது? Solvent வந்து chloroform. Chloroform is the solvent. So solvent ஓட weight in kg. So இது grams இருக்கு, divide by 1000. அவ்வளவுதான்டா. So solve பண்ணீங்கன்னா answer 121. So I am trusting you guys. 121 gram per mole. That's the answer. That's what everybody is saying. Guys, you can calculate. I will not do it. Okay.
you can calculate it. It's nothing, simple calculation. So answer is 121 gram per mole. Okay, next one. So can you try this? So இப்பதான் பார்த்தோம் பாத்தியா, repeat ஆது பாத்தியா. Okay, so please try to finish it off பசங்களா. I want you to finish it off. Please go for it quickly. Tell the definition of elevation of boiling point. பசங்களா, when you add a non-volatile solute to a volatile liquid, its vapor pressure will reduce. Vapor pressure குறைஞ்சா its boiling temperature will rise. How much it has risen compared to the original boiling temperature, that is called elevation in boiling point. புரிஞ்சடா? இதுதான் conceptual way of understanding it. Okay, see, vapor pressure குறைஞ்சா உன்னோட boiling point ஏறும், temperature. Are you getting it? So எவ்வளோ ஏறி இருக்கு? ஒரிஜினலா வாட்டர் வந்து 100ல பாயில் ஆகும். இப்போ என் வேப்பர் பிரஷர் குறைஞ்சனால ஏன் குறைஞ்சிச்சு? ஏன்னா I added a non-volatile solute. நான் ஒரு non-volatile solute போடுறப்போ என்னோட வேப்பர் பிரஷர் குறையும். என்னோட வேப்பர் பிரஷர் குறைஞ்சனால என் டெம்பரேச்சர், பாயிலிங் பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் அதிகரிக்கும், 100க்கு மேல போகும். So how much it has increased? That is called elevation in boiling point. Supera? That is called elevation in boiling point. Okay, so shall we all move forward? Very good. So வாங்கடா solve பண்ணலாம். A 4% solution of urea is isotonic. Isotonic na osmotic pressure is same. So osmotic pressure of urea is equal to osmotic pressure of unknown organic compound. Okay, so osmotic pressure is CRT. So molarity of urea into R into T is equal to molarity of the unknown into R into T. So I am assuming same temperature, so RT cancel. So because temperature பத்தி எதுமே சொல்லல, so obviously it's same temperature. So 4% na, it is 4 grams of urea in 100 ml. In 100 ml of solution. Ada 4%. So I am taking it to be mass by volume. I am taking it 4% mass by volume. Concentration terms சொல்லி கொடுத்துட்டேன். Concentration terms சொல்லி கொடுத்துட்டேன். So please அதை படிங்கடா. And பசங்களா, chemical kinetics is the easiest chapter. I have taken problem solving plenty. Please don't ask that. கண்டிப்பா நான் பண்ண மாட்டேன்டா. chemical kinetics எல்லாமே பண்ணியாச்சு. So please பழைய வீடியோஸ் பாருங்க, அதுவே போதும். I have literally taken that chapter multiple times in YouTube. Okay, so I will only teach solution electrochemistry today, only problem solving. And Vivegam batch, நீங்க இருக்கீங்கன்னா Vivegam batch crash course for 12th, இன்னைக்கு ராஜா சார் electrochemistry full teach பண்ணுவார் பசங்களா. He will teach the full chapter. Okay, so yes fast போறேன்டா டேய், கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் புரியுதுடா. Okay, so 4 grams of urea. So இது வந்து molarity னா என்னது? moles of solute. So moles வந்து weight by molecular weight, I mean molar weight. 4/60 divided by volume of solution, that is equal to இதோட weight எவ்வளோ? 5.2 grams. 5.2 grams by molar mass தெரியாது, divided by 5.2 grams in 100 ml of solution. So இதுவும் 100 ml. So 100 ml cancel ஆயிரும். அதனால I didn't bother to convert it to liters. இத லிட்டரா மாத்தலையா சார்? வேணாம்டா, கேன்சல் ஆயிரும்டா. அதனால மாத்தல. இல்லனா லிட்டர்ஸ்க்கு மாத்தணும். ஏனா molarity is moles of solute by volume of solution in liters. கேர்ஃபுல்லா இரு. நான் இங்க லிட்டர் ஏன் போடலனா ஏனா கேன்சல் ஆயிரும். சரியா? இப்போ அவதான்டா முடிச்சிருங்கடா. M is equal to 60 into 5.2 by 4. So this is going to be 1.3. So 60 into 1.3 is 78. So 78 gram per mole. That's the molar mass. Molar mass is 78 grams. So 78 grams is the right answer. Easy question. Next one. Let's go. அடுத்த variety. இது ஒரு இன்னொரு variety of question. Let's go forward. These questions are enough for boards. Yes, you can discuss these questions. And இதுக்கு மேல theoretical questions-உம் கொஞ்சம் இருக்கு. நான் நிறைய செஷன் கொண்டு வருவேன். சொல்யூஷன் மட்டும் இன்னைக்கு 2 இல்ல 3 செஷன். ஓகே, இதான் முதல் செஷன் பசங்களா. இதே மாதிரி 3 செஷன் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு, இதே மாதிரி 3 சொல்யூஷன் எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரிக்கு. ஸோ இன்னைக்கு 6 கிளாஸ், ஒரு 6 to 7 hours நம்ம சால்வ் பண்ணுண்டா.
நான் ரெகுலரா வரேன்டா இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே வருவேன் கிளாஸ்க்கு ஒரு 20 கேள்வியா சால்வ் பண்ணலாம் 20 கேள்வியா சால்வ் பண்ணலாம் நீ அப்படி லேட்டரா ரீப்ளே பார்க்கணும்னாலும் பாரு எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நீ லைவ் வரணும் உனக்கு இது ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்குன்னா நீ ரீப்ளே கூட பாரு உன் இஷ்டம் சரியா DNF block நாளைக்கு காலையில only questions no theory okay பசங்களா what is the vapor pressure of solution vapor pressure of solution is P0A XA plus P0B XB so what is that so pure solvent vapor pressure of A into mole fraction of A plus pure solvent vapor pressure of B into mole fraction of B so that's going to be 120 into mole fraction of A both are equal so mole fraction of A is n by n plus n ஏனா ரெண்டுமே equal mole fraction of B is n by n plus n ஏனா ரெண்டுமே n moles you have equal moles of both okay equal moles of both சரியாடா so it is half plus 160 into half the answer is 60 plus 80 is going to be 140 so 140 is your answer 140 mmHg so 140 mmHg that's your vapor pressure of this solution okay at the kelvi define osmotic pressure what is osmotic pressure osmotic pressure is the extra pressure that needs to be applied on the solution side to prevent the movement of solvent molecules from solvent side to solution side through a semi-permeable membrane. Pakka mass definition. Idam pakka mass definition. Okay. So mm na millimeter da. Mm na millimeter of mercury. Okay. So what is osmotic pressure? Osmotic pressure is the extra pressure that needs to be applied on the solution side. You know, osmotic pressure solution side la apply பண்ணுவோம் பசங்களா so osmotic pressure is the extra pressure I need to apply on the solution side so that the movement of solvent molecules from pure solvent to solution is stopped okay movement of solvent molecules from pure solvent to solution through a semi permeable membrane அதை விட்டுறாதீங்கடா through a semi permeable membrane ஏன்னா osmosis நடக்கிறப்போ you have a semi permeable membrane please do not forget that okay molarity does not change with temperature tappuda molarity does change molality does not change ஏன்னா volume term இருந்தா temperature affect பண்ணும் இதுவுமே நல்ல கேள்வி பசங்களா please ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கடா இதுவுமே நல்ல கேள்வி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கடா what is that molarity temperature dependent molality LALITY that is temperature independent okay so molarity temperature மேல depend ஆகும் molality temperature மேல depend ஆகாது I hope all of you are clear very important ரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க example of semi permeable membrane your cellulose okay cellulose acetate that is one example what is that reverse osmosis la use பண்ணுவாங்கல reverse osmosis la use பண்ணுவாங்கல I think it is cellulose acetate yeah cellophane cellulose pig's bladder okay so cellulose acetate is what they use in reverse osmosis alla kelvida eldi vechukonga okay so pig's bladder yes you are right cellulose acetate cellophane idella vandu semi permeable membrane semi permeable na it will allow only solvent to pass through nothing else solvent mattum allow pannum mattadala nirthidum adha semi permeable selectively it allows certain molecules to pass through okay vada great why super kelvi pasangala very high weightage ra very high weightage question kandipa unga exam la varalam okay why is osmotic pressure preferred for macromolecules like biomolecules proteins why because biomolecules proteins la they are not stable at high temperature osmotic pressure நம்ம வந்து room temperature ல பண்ணலாம் so அது ஒரு பெரிய advantage ரெண்டாவது polymers solubility ரொம்ப கம்மி polymers
solubility ரொம்ப கம்மி. Solubility கம்மினா அப்போ polymer யாரு? Solute. Solute solutionல ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அப்ப அதுக்கு பார்த்தா dilute solution. ஆனா osmotic pressureல dilute solution கூட osmotic pressure is very high. So it is measurable. It is measurable. So அது ஒரு advantage. இதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்கடா. So osmotic pressure even for dilute solution its value is high. It is measurable. So அதனால polymers க்கு suitable. ஏன்னா polymers ஓட solubility is very less. So solubility கம்மியா இருந்தா அவ்வளவா solventல கரையாது. அப்ப solute ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் solventல கலந்து. அப்போ dilute solution கூப்பிடலாமா அத? கரெக்ட்டா? So dilute solution கூட osmotic pressure ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். So it is advantageous for us. புரியுதா? இதெல்லாம் important points பசங்களா. Okay. So biomolecules temperature high temperatureல ஸ்டேபிளா இருக்காது. So osmotic pressure என்ன advantage? room temperatureல நம்ம பண்ணலாம். Okay. அதுக்கப்புறம் polymersக்கு solubility கம்மி. அதுவும் நல்லதா போச்சு. ஏன்னா osmotic pressureக்கு dilute solution தான் சூப்பர். ஏன்னா dilute solutionக்கு osmotic pressure is quite, even for dilute solution osmotic pressure is quite high. So it is measurable. Okay. Okay, அவ்வளவுதான் பசங்களா. I think these are very good points. I hope you liked it. So with that, shall we move forward? முன்னாடி போலாமாடா? அடுத்த கேள்வி போலாமா? எல்லாரும் please try to solve it, my dear boys and girls. டப்பு போலாம்டா. Okay. An antifreeze solution is prepared by dissolving 31 gram of ethylene glycol. Ethylene glycol is antifreeze solution pasangla. That is also given. Ethylene glycol is also an antifreeze solution. It is given in your textbook under concentration terms. So on the examples are படிச்சுக்கோங்கடா, important. சரியா? So calculate the freezing point. So ரொம்ப easy pasangla. Freezing point water தான். So depression in freezing point is equal to 1.86 into m. m எவ்வளோ? 31 by weight by molar mass divided by 600 by 1000. So this is your answer. So it's going to be what? 1, 2. So 1.86 into 1000 by 600. So it's going to be how much? It's going to be 18. So 3.1. So 3.1. Correct, da? Did I do it rightly? Hey, oh, 1 by 2 da. Oh, I'm sorry, 1 by 2. 1 by 2 is also there. Or 1 by 2 irukku. The answer is 1.55 degree. 1.55 degree. ஏன்னா ஒரு by 2 இருக்கு, அதை நான் விட்டேன். அதனால இப்போ freezing point கேட்கறான். Freezing point வாட்டருக்கு எவ்வளோ? வாட்டருக்கு 0 degree. இப்போ this is depression in freezing point. Depression na நம்மளோட freezing point குறைஞ்சிருக்கு. நம்மளோட freezing point குறைஞ்சிருக்கு. எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு? 1.55. அப்ப answer is -1.5. This is your freezing point in degree centigrade. Kelvinல கூட சொல்லலாம். You can tell in Kelvin also. It's up to you. Okay? Very good. So இப்போ வாங்கடா அடுத்த கேள்வி போலாம். Everybody try to solve it. This is done. Next question. Come on guys, quick. சீக்கிரம்டா. A solution is prepared by dissolving 5 grams of non-volatile solute in 200 grams of water. It has a vapor pressure of 31.84 mmHg. Calculate the molar mass of the solute. Super கேள்வி ட்ரை பண்ணுங்க. யாரு கரெக்டா சால்வ் பண்றான்னு பாப்போம். Everybody please try to solve it. I want you to be super quick. Why by 2 டேய், ஏன்னா அந்த by 2 நான் விட்டுண்டா 31/62 இருந்துச்சுல, அதை நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன். அதான் by 2 பண்ணியிருந்தேன். ஓகே, செக் பண்ணு, என் கால்குலேஷன் செக் பண்ணு, உனக்கு புரியும். ஓகே சார், ரிலேட்டிவ் லோவரிங் ஆஃப் வேப்பர் பிரஷர்ல ஐ யூஸ் பண்ணுமா சார்? பசங்களா எல்லாத்துலயும் வரும்டா ஐ. எல்லாத்துலயுமே ஐ வரும். Colligative properties depends on number of solute particles. So Van 't Hoff factor will be present for all the 4. Osmotic pressure, RLVP, நம்மளோட elevation and boiling point, depression and freezing point எல்லாத்துலயுமே வரும். ஓகேவா? So answer வாங்கடா சால்வ் பண்ணலாம். பசங்களா
what is the lowering of vapor pressure? RLVP எவ்வளோ? Relative lowering of vapor pressure is how much? Original minus இப்போ எவ்வளோ இருக்கு divided by original is equal to mole fraction of solute. இதான் ஃபார்முலா பசங்களா, ப்ளீஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கடா. Pure solvent vapor pressure minus vapor pressure of solution divided by pure solvent vapor pressure. P0 A minus PA by P0 A. That is RLVP, relative lowering of vapor pressure. That is equal to mole fraction of solute. Okay. So that's going to be how much? 0.16 by 32. That is equal to moles of solute by moles of solute plus moles of solvent. Okay. Moles of solvent. So that is going to be how much? 1 by 200. So 1 by 200 na நம்ம denominatorல வெறும் moles of solvent எழுதிக்கலாம். ஏன்னா this is 1, this is 200. So solvent is very large. Okay. So 1 by 200 எழுதிக்கலாமா? So 1 by 200 is equal to moles of solute. Moles of solute is what? Given weight by molar mass. By moles of solvent is 200 by 18. ஏன்னா moles of solvent எவ்வளோ? Moles of solvent வந்து water. Water weight எவ்வளோ? Weight by molecular weight. I mean molar weight. Okay. So 200 cancel ஆயிரும். So இதில் what? 18 மேலே போச்சுன்னா 18 into 5 90. So M is equal to 90. So answer is 90 gram per mole. 90 gram per mole. Okay. Van't Hoff factor இங்க எங்கடா வரும்? இங்க dissociationலாம் கிடையாதுடா. இங்க dissociation, ionization, association எதுவுமே சொல்லல. So you will just take it as one single entity. The non-volatile solute is one single entity. Okay. I hope you liked it. With that, next KLV. Please solve it, my dear boys and girls. Try to be fast. வாங்கடா. Do you feel confident? Easy இருக்கா? பசங்களா இப்படி தாண்டா கேக்குறாங்க. Okay. Literally I have taken every question from last 2 years. Last 2 years. How 18? They water oda atomic weight. I mean molecular weight. Hydrogen 2. ஏன்னா 2 hydrogen இருக்கு. Oxygen 16. So 2 plus 16, 18. So 18 is the molecular weight of H2O. 18U. 18 grams is the molar weight of H2O. Okay. Are you all clear? So shall we solve this question? வாங்கடா. என்ன சொல்லிருக்கான்? 0.3 gram is dissolved in 30 gram benzene. Shows depression freezing point 0.45. So 0.45 is equal to 5.12 Kf into M. M is what? Moles of solute. Moles of solute by mass of solvent in kg. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு question. துபாக்கூர் கேள்வி. என்னடா கேக்குறான்? Percentage association if it forms a dimer. ஏன்னா எதுவுமே வேரியபிள் இல்ல. I got confused. Okay. So என்ன வேரியபிள்? Into I. So Van't Hoff factor கண்டுபிடிக்கணும். Okay. நானும் I was wondering. என்னடா டேய் எதுவுமே கேட்கல எல்லாமே குத்துதான். So it is Van't Hoff factor that they are asking. Okay. Because they are associating. Dimer form ஆகுது. Okay. Abhikesh. Yes. It is online Abhikesh. Okay. So பசங்களா இப்போ Van't Hoff factor. So இப்போ dimer form ஆகுதுனா என்ன சொன்னேன்? டேய் dimer form ஆகுதுனா it becomes like this. So 1 minus alpha is alpha by 2. So Van't Hoff factor is 1 minus alpha plus alpha by 2. Okay வா? யாருக்கெல்லாம் இது புரியுது ஸ்லோவா? இதான் அசோசியேஷனுக்கு நம்மளோட Van't Hoff factor. Where alpha is degree of association. So I கண்டுபிடி, I தூக்கி அங்க போடு, alpha கண்டுபிடி, கேள்வியை முடி, என்ஜாய் பண்ணு. Okay. So let's figure it out. Come on guys, let's do it. So 1000 மேல போச்சுனா it will become 300. 330 ல டிவைட் பண்ணா 10. 0 cancel ஆயிருமா? So அப்ப 6 இங்க வந்தா 2.7. 2.7 by 5.12. That is your I. So I is equal to 270 by 512. இது கண்ட்ராவியா calculation வருது. How much is that? I think 0.54 approximate. அப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. எனக்கு calculator இருக்குப்பா. நீங்களாம் calculate பண்ணுங்க. நான் calculator யூஸ் பண்றேன். Okay, 0.527. My bad.
Okay, so I is 0.527. 1 minus alpha by 2. Okay, vada. So appa alpha by 2 evada? Alpha by 2 is 1 minus 0.527. So appa alpha by 2 is equal to 0.473. Appa alpha is equal to 0.946. Appa percentage na into 100. So 94.6% association. Masa, fair level. Okay. Did you like it? Was it good? Did you all enjoy it? பசங்களா இதே வேல்யூ நிறைய கேள்வி கொடுத்துறா. I don't know why. இதே வேல்யூ ஒரு 10-15 கேள்வி கேட்டு வச்சிருக்கானுங்க. Okay. So now let's go solve it. We will complete it பசங்களா. Are you all clear? அபிகேஷ், ஆமா அபிகேஷ், ஆன்லைன்னாலே எல்லா லெக்சரும் கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு அவைலபிளா இருக்கும். 2 வருஷம் நீ 12th முடிக்கிற வரைக்கும். ஓகே, so now let's go forward my dear boys and girls. அடுத்த கேள்வி வாங்கடா சால்வ் பண்ணலாம். டேய் கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆதடா ஓரளவுக்கு. do you feel better? do you feel confident? இதே மாதிரி எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரிக்கு பண்ணலாம். ஏன்னா எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியும் ரிப்பீட்டா ஒரு சில கேள்வி வரும் பசங்களா. பேட்டரி மட்டும் இந்த கடைசி நேரத்துல பேட்டரி மட்டும் பசங்களா I would suggest you to memorize it. ஓகே, பேட்டரி மட்டும் இந்த கடைசியில 3 பேட்டரி வரும்ல பசங்களா, please memorize it. It's possible they can ask you equations, they can ask you direct question from that. Okay, so என்னோட suggestion battery portion you can memorize it, and electrochemistry we will solve நிறைய questions பசங்களா. so உனக்கு இன்னும் டைம் இருக்கு, ஒரு you still have time, you can make notes on batteries and try to remember all the equations. Okay, great. so வாங்கடா, if benzoic acid is associated into a dimer, எப்ப பார்த்தாலும் டைமரே கேக்குறாங்க பசங்க. ஆனா நான் உங்களுக்கு ஜெனரல் ஃபார்முலா சொல்லிடுறேன்டா. இதான் ஜெனரல் ஃபார்முலா ஃபார் அசோசியேஷன். so 1 minus alpha by n, I is equal to how much? I is equal to 1 minus alpha plus alpha by n. so இதான் ஜெனரல் ஃபார்முலா ஃபார் அசோசியேஷன். டிசோசியேஷன் என்னது? சாரி, an. இதான் dissociation. so 1 minus alpha is n alpha. so I is equal to 1 minus alpha plus n alpha. so this is the formula for dissociation, this is the formula for association. இதை என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோடா, அவ்வளவுதான்டா, ரொம்ப ஈஸிடா. ஓகே, what is n? n டைமர்னா 2 சேருது. so A2 ஆகுது. புரியுதா? are you getting it? I hope all of you are able to solve it. okay, so it will be 1 by n of an. okay, so A2 ஆகுது. A2 னா டைமர். so அப்ப n வந்து 2. okay, n வந்து 2. அந்த மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணனும். சரியா? so now trimer means 3. yeah, tetramer means 4. tetramer னா n4, trimer னா 3. அந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணனும். ஓகேவா? great. இப்போ வாங்கடா முச்சலாம்டா. டேய் osmotic pressure is what is the percentage association? so osmotic pressure குடுத்துறானே எவ்வளவுடா? osmotic pressure is I into CRT. C என்னது? C is molarity. Molarity is moles of solute. Moles of solute na mass of solute by nada mass of solute by நம்மளோட molar mass of solute 122 divided by mass of solution, not mass of solution, volume of solution in liters. correct? volume of solution in liters. ஏன்னா molarity. ஏன்னா osmotic pressure ல you will get molarity. so கீழ volume of solution in liters. 100 ml னா லிட்டர்ல எவ்வளோ? லிட்டர்ல இவ்வளோ. done into r எவ்வளோ? 0.0821. T எவ்வளோ? 27. சூப்பர். அப்போ 300 degree. டேய் temperature should be in Kelvin. okay, ஏன்னா ஆர்ல பார், ஆர்லயும் கெல்வின் கொடுத்துருக்கான். so please be careful, temperature should be in Kelvin. அவ்வளவுதான். இப்போ I கண்டுபிடி. இது எவ்வளோ? 10 வந்து மேல வந்துச்சுன்னா into 10 வந்துச்சுன்னா 61 by 122, 1/2. இது 1/2 ஆயிருமா? அப்ப I எவ்வளோ? I வந்து எவ்வளோடா? 13.5. 13 divided by அது எவ்வளோடா? 8.21 into
3, that is 24.63, that's equal to I. So this is again contrary calculation, so you have to take your calculating powers to next level. So it is again ade value da sonala ade value. Okay, it's the same value. So 0.527. So we have to find alpha. We have to find alpha. So I 0.527 podu. I 0.527 podlama. Appa alpha evlo 94 varum. Alpha is 94 varum. Alpha plus alpha by 2. Yen by 2 in a dimerization. So 1 equal to 0.527 minus 1 equal to minus alpha by 2. Minus 0.473 is equal to minus alpha by 2. Minus minus cancel, alpha is equal to 0.946. So percentage association is 94.6. 94.6. That's the answer. Was it beautiful? Was it epic? I hope you guys liked it. With that, shall I move forward? Are these formulas only for dimers? Dimer மட்டும்னா எதுக்குடா நான் n போட போறேன்? 2 நே போட்டு போவானடா. 2 நே போட்டு போவானடா. So this is true for any association பசங்களா. அதே மாதிரி dissociationக்கு நான் கொடுத்திருந்தேன், யூஸ் பண்ணிக்கோ. அடுத்த கேள்வி, சூப்பர் கேள்வி. சூப்பர் கேள்வி. Okay, everybody try to do it. An aqueous solution of NaOH was made and its molar mass measurement was found to be 25. Its molar mass was found to be 25. Calculate the percentage dissociation of NaOH. Calculate the percentage dissociation of NaOH. What is the answer, pasangla? What is the answer? Please let me know quickly. So pasangla, NaOH gives Na plus OH minus. So 1 minus alpha, alpha, alpha. So I equal to 1 plus alpha. Okay. So 1 plus alpha equal to I equal to molar mass la I என்ன definition? I, Van't Hoff factor in terms of molar mass is normal molar mass by observed molar mass. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ, சொல்லி கொடுத்தேன். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ, I taught you this. Okay. So it is going to be 8 by 5. Is that right? So 1.6. Alpha is 0.6. So 60%. 60% dissociated. Was it good? So pasangla, please remember, Van't Hoff factor is normal molar mass by observed molar mass. Observed molar mass எவ்வளோ? Sir, molar mass நம்ம கண்டுபிடிச்சா 25 வருது சார். அதான் observed molar mass. So normal by observed is your Van't Hoff factor only for molar mass. மற்றது எல்லாமே observed by normal. கரெக்டடா? யார் அதை நோட்டீஸ் பண்ணா? Van't Hoff factor வந்து observed colligative property by normal colligative property. அதான் Van't Hoff factor எப்பவுமே. ஆனா மோலார் மாஸ்ல எழுதுறப்ப மட்டும் உல்டாவா வரும். மோலார் மாஸ்ல எழுதுறப்ப மட்டும் உல்டாவா வரும். ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல். ஓகே. நார்மல் பை அப்சர்வ்ட். நார்மல் பை அப்சர்வ்ட் அதை மட்டும் கேர்ஃபுல்லா பார்த்துக்கோங்கடா. ப்ளீஸ் பி. ஹவ் 40 அன்பா? NaOH molecular mass, molar mass of NaOH is 40 டா. நண்பர்களே, சோடியம் 23, ஆக்சிஜன் 16, ஹைட்ரோஜன் 1 எல்லாம் ஆட் பண்ணா 40 வரும். அதான் மோலார் மாஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு மோலார் மாஸ் அதான் 40. ஓகே. சோ என்ன கொடுத்துறாங்க? 23 16 1. So 23 plus 16 plus 1 40 grams போடணும். ஏன்னா மோலார் மாஸ். மோலார் மாஸ்னா 1 mole ஓட மாஸ். ஓகே, 1 mole ஓட மாஸ். Next one, everybody please try to solve it, guys. Quick. When 25.6 grams of sulfur
was dissolved in 1000 gram of benzene. The freezing point was lowered. So depression in freezing point is equal to 0.512 is equal to kf into m. Kf into m. M is what? Moles of solute. Moles of sulfur. Weight by molar mass of sulfur divided by mass of solvent in kg. Solvent யாரு? benzene. benzene எவ்வளவு இருக்கு? 1 கிலோ. 1 கிலோ தான் இருக்கு. பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. அப்போ நம்ம முச்சலாம். என்னோட மோலார் மாஸ் எவ்வளோ? molar mass of my solute is 256. So 256 is my molar mass. Are you getting it? So what is Van 't Hoff factor? Van 't Hoff factor is normal. What is my Van 't Hoff factor? My Van 't Hoff factor is normal molar mass. Number sulfur is 32. By observed 256. So answer is 8. Answer is 8. Okay. Answer is 8. I hope all of you are clear. Everybody liked it. It's a very nice question. It's a very nice question. Beautiful. Shall I proceed? Did you all like it? Did you enjoy it? This is one way of solving it, Pasangla. It's a very nice question. It's a very nice question. Okay. So S8 form பண்ணுது. Sulfur வந்து it is forming S8. Okay. So that is the answer. I hope you liked it. Next one. அடுத்த கேள்வி. Determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 2.38 into 10 power minus 2 grams of K2SO4 in 2 liter. So osmotic pressure, which given by pi equal to CRT. C is molarity. Okay. And pathangala after Van 't Hoff factor I போல மறந்துடாதீங்கடா. I போல மறந்துடாதீங்கடா. ஏன் I போல மறக்கூடாது? K2SO4 அது மட்டும் இல்ல, CBSE அது மட்டும் சொன்னாலே போதும், அவனுங்க ரொம்ப நல்லவங்களா. Assuming that K2SO4 is completely ionized, completely dissociated. அவ்வளவு ஹெல்ப் பண்றான் CBSE உனக்கு. நீனா மறந்தா கூட அவன் ஞாபகப்படுத்துறான், தம்பி Van 't Hoff factor யூஸ் பண்ணும்பா, மறந்துடாத. So please use Van 't Hoff factor. That will be 3. ஏன் 3? ஏன்னா K2SO4 will now form what? 2K plus SO4 minus 2. So 2 plus 1 3. இது இருக்காது, ஏன்னா இது ஃபுல்லா பிரிஞ்சுதான் இது வருது. இது போயிடுச்சு, இது காலி, இப்போ இதான் இருக்கு. So 3 இருக்கு. So Van 't Hoff factor is 3. Okay. So 3 into C எவ்வளோ? Moles of solute 2.32 into 10 power minus 2. Weight by molecular weight. molar mass. Molar mass எவ்வளோடா? K2SO4 கொடுத்துனா 174. Divided by molarity. இது வந்து molarity. So liters, volume of solution in liters by 2 into R. R எவ்வளோ? 0.082 into temperature. Temperature is 25. Very bad numbers. 25 na 298 Kelvin. 25 na 298 Kelvin. Okay. 25 na 298 Kelvin. Are you all clear? We should find Van 't Hoff factor for everything, sir. Sandhya, association, dissociation, அந்த மாதிரி வந்தாலே Van 't Hoff factor கட்டாயம் பண்ணணும். Association, dissociation வந்தாலே Van 't Hoff factor பண்ணணும். Okay. So அது நீ தான் ஜட்ஜ் பண்ணணும் questionல. So இப்போ இங்க வந்து K2SO4 வந்து it will dissociate because it's ionic, right? So I know it will dissociate. புரியுதா? So அதனால I need to have Van 't Hoff factor. Got it? இதுக்கப்புறம் ஈஸியா நீங்க பண்ணிருங்கடா. இதுக்கப்புறம் ஈஸியா நீங்க பண்ணிருங்கடா. Okay? You guys do it. I'll leave it here. I will leave it here. Answer என்னடா? Can anybody check? Okay. என்னடா ஏதாவது மிஸ் பண்ணனா? Did I leave anything? No. I think it's correct only, no? I think it's correct, guys. You can solve it. So finish it off. I will leave it here. எல்லாரும் 148 சொல்றானுங்க. Okay.
எல்லாரும் 148 சொல்றாங்க. I am not sure, check it. Okay, next question. If A and B are mixed such a நல்ல கேளுடா, good one, this is a good one. ஏன்னா அவன் வேப்பர் ஃபேஸ்ல கேட்கறான், நல்ல கேள்வி. கொஞ்சம் பொறுமையா சால்வ் பண்ணு, அவசரப்படாது. டேய் I 1/8 ஆகுதுடா, புரியுதா? 1 இருக்க வேண்டிய இடத்துல 1/8 தான் இருக்கு. ஏன்னா 8 1 சேருது. Are you getting it? I hope you are able to follow. 8 1 சேருதுடா. 1 இருக்க வேண்டிய இடத்துல சல்ஃபர் 1 இருக்க வேண்டிய இடத்துல 8 are joining together. Okay, are you getting it? So 8 sulfurs தனியா இருக்க வேண்டியது is becoming 1s8. 8 sulfurs இருக்க வேண்டியது is becoming s8, 1s8. So Van't factor will be 1/8. ஏன்னா 8 இருக்க வேண்டியது 8 solute particles are now becoming 1. So solute particles reduce ஆகுது. அப்ப Van't factor குறையும். புரியுதா? So அதான் I is 1/8. I hope you liked it. So இப்போ முன்னாடி போலாமா? Are you all clear? Please let me know, my dear boys and girls. We will go forward to the next one. என்ன சொல்றாங்கடா? The vapor pressure of A and B are 75 and 25. And if A and B are mixed such that the mole fraction of A in the mixture is 0.4. So mole fraction of A is 0.4. Mole fraction of B is 0.6. ஏன்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா 1 வரணும். So the total pressure is pure solvent vapor pressure of A into mole fraction of A, pure solvent vapor pressure of B into mole fraction of B. So it is going to be 30 plus 15, 45. Is that total pressure? 45 mm Hg. Is that total pressure? Okay, wow. The total vapor pressure is, okay, the total vapor pressure is 45 mm Hg. இப்போ அவன் கேட்கிறான் வேப்பர் ஃபேஸ்ல மோல் ஃபிராக்ஷன் எவ்வளோ? So 0.6 சொல்லிடாதடா, வளராத. 0.6 சொல்லிடாதீங்கடா. ஏன்னா 0.6 is mole fraction in the solution. இப்போ அவன் கேட்கிறது mole fraction in vapor phase. அப்போ என்ன பண்ணுவேன்? Mole fraction total pressure into mole fraction of B is equal to vapor pressure of B. So vapor pressure of B எவ்வளோ? இதான் vapor pressure of B. Vapor pressure of B எவ்வளோ? 15. So 15 is equal to total pressure எவ்வளோ? Total pressure 45 into mole fraction of B. இதான் Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. Okay, the partial pressure of B is total pressure into mole fraction of B. இதான் Dalton's law of partial pressure. அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். So what is mole fraction of B in vapor phase? It is 15/45. That is equal to 1/3. Happy ada? Are you all clear? Everybody happy with this? Shall I move forward? Okay, so that is how you do it. Let's go to the next question. Define azeotrope. What are azeotropes? Azeotropes are constant boiling mixtures. So azeotropes are mixtures which boil at the same temperature. Okay, they cannot be separated by fractional distillation. What type of azeotrope is formed by negative deviation? Negative deviation na opposite la yosi. Negative na opposite yaru? Maximum boiling azeotrope. Okay, so enna logic pathina yen sir maximum ketina minimum negative deviation la vapor pressure korayum. Vapor pressure koranja boiling temperature ஏறும். நான் சொன்னல vapor pressure koranja pasangala there will be elevation in boiling point. அந்த கான்செப்ட் புரியுதுல? So vapor pressure koranja your boiling temperature will rise. So அதனால தான் negative deviation காமிக்கிறது will form maximum boiling azeotrope. Don't forget that. Give an example. Example is nitric acid and water. Percentage correct ah enna? I think 68:32. அதுக்கு மேல எனக்கு தெரியல. I think decimal also will come. Some decimal will come. Okay, 68% nitric acid, 32% water. Okay,
I think some decimal values might come. You can check it. Better remember it fully. Okay. So give an example of an azeotrope mixture. It is nitric acid and water, 68 and 32 by mass. By mass. Summa percentage solada. Enna percentage? Percentage by mass. Okay. Next one. Shall we go forward? Define reverse osmosis. Okay. Super kelvida. What is reverse osmosis? So reverse osmosis is the process in which we apply a pressure more than osmotic pressure. Okay, we apply an extra pressure more than osmotic pressure. So what happens? The solvent molecules from the solution will move through a semi-permeable membrane to the pure solvent side. That is called reverse osmosis. Pasangla, idam pakka definition. Nalla gavani. Reverse osmosis is the process in which we apply an extra pressure more than. We apply an extra pressure yen solringa? Ena already atmospheric pressure irukkuda. Already atmospheric pressure irukkuda. So, nama apply pannadhu extra pressure dhaan. So, reverse osmosis is the extra pressure that we apply more than osmotic pressure, so that the solvent molecules from solution uppu thanni lendu thanni mattum kasinji povum. Uppu thanni lendu thanni mattum kasinji, it will pass through a semi-permeable membrane and go to the pure solvent side. So we use this in purification of water, desalinization of water. The big problem pasangla. So desalinization, நம்ம உப்பு தண்ணி கடல் தண்ணில இருந்து fresh water உருவாக்க போறோம். And pasangla, this problem is getting bigger and bigger day by day. ஏன்னா இப்போ நீங்க நியூஸ்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியல, கடந்த 2 நாளா AI data centers நம்ம whole US is protesting. எதிர்த்து போராடுறாங்க. ஏன்னா AI data centers use a lot of water cool பண்றதுக்கு. Data centers use a lot of fresh water. They are using that for cooling the data centers. And இப்போ யூஎஸ்ல இருந்து இப்போ இந்தியாவுக்கு வருது. இந்தியாவுக்கு வந்தா it's not that good for us. ஏன்னா we'll already நம்ம நாட்டுல தண்ணிக்கு நிறைய இடத்துல கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. So we'll use some of our fresh water to cool the data center. Very sad. Very sad, but it's happening பசங்களா. So அதனால fresh water தேவைப்படும். வருங்காலத்துல fresh waterக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்படலாம் பசங்களா. ஓகே, சோ அதுக்கு desalinization is very important. So desalinization பண்றது RO யூஸ் பண்ணி. உங்க ஸ்கூல்ல RO இருக்கு பாத்தீங்களா? உங்க ஸ்கூல்ல RO இருக்கும். மேல ஸ்கூல்ல டேங்க் குடிக்கிற தண்ணிலாம் வரப்போ RO இருக்கும். உங்க வீட்லயும் இருக்கும். நிறைய பேர் வீட்லயே வச்சிருப்பீங்க RO வாட்டர் சொல்லுவாங்கல. RO னா reverse osmosis. So reverse osmosis means the process by which we apply an extra pressure more than osmotic pressure, so that the solvent molecules from the solution side, sea water கடல் தண்ணில இருந்து சொல்யூஷன்ல அது எல்லாமே கலந்திருக்கும், அழுக்கு உப்பு தண்ணி எல்லாம், அதுல இருந்து தண்ணி மட்டும் solvent மட்டும் will move through a semi-permeable membrane towards pure solvent side. அதுக்கு டயகிராம் இருக்குடா, டயகிராம் வரைஞ்சுக்கோடா ப்ளீஸ். டயகிராம் வரைஞ்சு படிங்க. semi-permeable membrane என்னது? cellulose acetate. Cellulose acetate, that's the answer. Name one SPM, cellulose acetate. Okay, so that's pakka done. What do you expect to happen when RBC is placed in 0.5% NaCl solution? Pasangla, நம்ம ரத்தத்தோட concentration is 0.9. அப்ப நம்ம ரத்தம் concentration அதிகம். இப்போ வெளியில கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மி. அப்ப என்ன ஆகும்? ஆஸ்மாசிஸ் நடக்கும். ஆஸ்மாசிஸ் என்னது? lower to higher solvent will move. அப்போ வெளியில இருந்து உள்ள இந்த NaCl சொல்யூஷன்ல இருந்து நம்ம செல்லுக்குள்ள தண்ணி வரும். so செல் உப்பி போயிடும். it will swell. the answer is it will swell. swelling is correct, not shrinking. டேய் shrink ஆவாதடா, swell ஆவும்டா. ஏன்னா this is hypotonic. ஏன்னா நம்ம செல்ல விட இதோட கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மி. ஹைப்போடானிக்ல வச்சா உன்னோட ஆப்ஜெக்ட் ஊதும்.
ஊதி போயிடும், big ஆகும், okay, swell ஆகும். hypertonicல வச்சா அப்போ shrink ஆகும். Okay, so please remember, don't forget. Okay, next one. Which of the following will have higher osmotic pressure? What is the osmotic pressure formula? Osmotic pressure formula is CRT. Sir, ஒரே gas constant same, temperature same, concentration same, ரெண்டும் same sir, ரெண்டுமே equal sir. No, ஏன்னா இதுக்கு Van't Hoff factor வரும். So இதுக்கு Van't Hoff factor 2, இதுக்கு Van't Hoff factor 1. ஏன்னா இது dissociate associate ஆவாது, அப்படியே தான் இருக்கும். So இதுக்கு I1, இதுக்கு I2. So KCl will have higher osmotic pressure. KCl will have higher osmotic pressure because the Van't Hoff factor for KCl is 2. Why Van't Hoff factor is 2? ஏன்னா KCl will completely ionize. It will completely dissociate. So 1 இருந்தது இப்போ 2 ஆயிடுச்சு. So your Van't Hoff factor will be 2 for KCl. That's why. Okay. Next one. Please try to solve it, my dear boys and girls. At the same temperature, carbon dioxide is more soluble than oxygen. So which will have higher KH? Solubility is inversely proportional to KH. Okay. Solubility is inversely proportional to KH. So solubility அதிகமா இருந்தா KH கம்மி. யாருக்கு solubility அதிகம்? Carbon dioxide. So carbon dioxide solubility is more, அப்ப KH கம்மி. So KH யாருக்கு கம்மி? Carbon dioxide கம்மி. அப்ப யாருக்கு அதிகம்? Oxygenக்கு அதிகம். So யாரு higher value of KH? Oxygen. Oxygen will have higher value of KH. Why? Because இது solubility and KH are inversely proportional. Okay. How does the size of how does the size of blood cells change when placed in an aqueous solution containing more than 0.9 mass by volume sodium chloride? பசங்களா 0.9 mass by volume sodium chloride solution, அதான் நம்ம blood ஓட concentration. அதுக்கு மேல ஒரு solution வைக்கிறாங்க வெளியில. So வெளியில இருக்க solution is hypertonic. Hypertonicல நான் என்னோட செல்ல வச்சா it will shrink. ஏன்? ஏன்னா osmosis எப்பவுமே lower concentration இருந்து higher concentrationக்கு solvent molecules move பண்ணும். So இப்ப யார் lower concentration? என்னோட செல், என்னோட blood cell. யார் higher concentration? வெளியில இருக்க solution. ஏன்னா வெளியில இருக்க solution is more than 0.9% NaCl. So that is more than my blood cell ஓட concentration. So வெளியில higher concentration, உள்ள lower concentration. So water or solvent molecules will move from lower to higher. So blood cell விட்டு வெளியே போகும். So தண்ணி எல்லாம் வெளியே போயிட்டா செல் சுருங்கிரும். So shrink ஆயிரும். The answer is shrink. Answer is shrink பசங்களா. Okay. Next one. What is the answer? Please let me know, my dear boys and girls. Good question. What is the boiling point? பசங்களா, A2B3 gives 2A plus 3B. Okay. So 1 minus alpha, 2 alpha, 3 alpha. So I is equal to 1 minus alpha plus 2 alpha plus 3 alpha is equal to 1 plus 4 alpha is equal to 1 plus 4 into 0.6, which is equal to 3.4. That's your I. That's your I. அவ்வளவுதான். இப்போ கண்டுபிடி. I கண்டுபிடிச்சாச்சு. So elevation in boiling point is equal to KB 0.52 into I into M. M எவ்வளவுடா? 1. M வந்து 1 ரா. அவ்வளவுதான். இதான் elevation in boiling point. So how much will that be? I think 1.5, 3.14, 3.4, not 3.14. 3.4 into 0.52. 1.768. That's elevation in boiling point. So water boiling point 100 degree. Okay, 100 degree. Ipo elevation is 1.7. So 101.768. This is your new boiling point. This is your new boiling point. Happy ada? Happy?
What is 0.6? 60% ionized. 60% ionized now, alpha is 0.6. 60% ionized now, alpha is 60 by 100, 0.6. ஏன்னா 60% ionized சொல்லிருக்காண்டா. ஏன்னா 60% ionized சொல்லிருக்காண்டா. So alpha is 0.6. புரியுதா? Are you all clear? Okay. Good. Let's go. அடுத்த கேள்வி. வாங்க சால்வ் பண்ணுங்க. இதான் கடைசியாடா. இருக்கு. இதுக்கப்புறம் ஒன்று இருக்கு. Okay, come on guys. A non-volatile solute when dissolved in 78 grams of benzene reduced its vapor pressure to 90%. Okay. So P0B benzene minus இப்போ எவ்வளவு ஆக்கிடுச்சு 90 by 100 P0B by P0B, that's equal to mole fraction of solute. So what will this be? This will be 10%. So 10 by 100 is equal to mole fraction of solute. Mole fraction of solute is what? Moles of solute. Okay. So moles of solute, weight by molecular molar mass by 78 grams of benzene. That will be how much? That's 1 mole of benzene, right? So W by 50 plus 1. So that's your answer. You guys can finish it off. Did you all like it? Was it good? So it will be 1 by 10. So 1 by 10 in the 0 cancel ஆயிரும். So W by 50 plus 1 is equal to W by 5. So 1 is equal to W by 5 minus W by 50. So 50 is equal to 9W. So W is equal to 50 by 9. Correct? LCM 10 into 10 into 10. So 50 into 50 by 9. So answer is 5.55. That's your answer. 5.55 gram. Is that correct? Did you all get it? Y plus 1 ஏன்னா dilute solution கிடையாதுலடா. See பசங்களா, mole fraction of A, you write moles of A by moles of B if moles of B is very greater than moles of A. கரெக்டா? ஆனா இங்க dilute கிடையாதுல, ஏன்னா நம்ம சொல்யூஷன் இது எவ்வளவு moles? 1 mole 78 by 78. நம்ம solvent வந்து 1 mole தான். It's not a dilute solution. I wouldn't say it's dilute. Okay. So that's why I didn't do that. அதனால நான் dilute னு போடலடா. டேய், இந்த formula only for dilute solution ரா. இல்லனா actual formula என்னது? Actual formula is moles of A by moles of A plus moles of B. இதான் actual formula. நம்ம ஏன் இத விட்டுருவோம்னா, ஏன்னா இது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். இது ரொம்ப கம்மியா இருந்தா இத காட்டிலும் அப்ப இத விட்டுறலாம். புரியுதா? Are you clear? I hope all of you are able to understand. That's the way you do it. Correct da, check பண்ணிக்கோங்க calculation. I think this is the right answer. So 5.55. So that is how you do it. Shall I move to the next one? Great. அடுத்த கேள்வி, last one is over here. அவ்வளவுதான்டா, இதோட முடிச்சுக்கலாம். திருப்பி நான் வரேன். திருப்பி ஒரு 20 கேள்வி electrochemistry பண்ணலாம். Okay. Calculate the boiling point elevation for a solution prepared by adding 10 grams of MgCl2 to 200 grams of water, assuming it is fully ionized. Appo I3. So delta TB, elevation in boiling point, is I into KB into M. M எவ்வளவுடா? Moles of solute by mass of solvent in kg. So 200 by 1000. அவ்வளவுதான். That's your answer. You guys can do it. How much will that be? So it's 1.5 into 200 and 0 cancel ஆயிரும். So it is 100 by 190. Is that correct? 100 by 190. Perfect. So it is 10 by 19. So it's 15.36 by 19.
So how much is that? 15.36 by 19. It's almost like 0.7 times 7 times 8 times 19 8 160 152. So yeah, 8 times around 0.8 degrees centigrade. Okay, so elevation boiling point is 0.8. So answer is new boiling point is 100.8. idam pudu boiling point of water, idam pudu boiling point of solution. Okay, are you all clear? Why by 1000? Mass of solvent in kg, mass of solvent in kg. Okay, that's why. So with that we shall move forward. avladana munjichu. So pasangla, I hope this session gave you some confidence, and இதே மாதிரி நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணடா. நான் திருப்பியும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கொண்டு வரேன். சொல்யூஷன்ஸ் இன்னைக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் செஷன், இந்த மாதிரி 3 செஷன் பண்ணலாம். அதே மாதிரி எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி நான் சால்வ் பண்ண போறேன். இன்னைக்கு ஃபுல்லா சொல்யூஷன் எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி மாத்தி டேக்கிள் பண்ண போறோம். அண்ட் சில பேர் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ்ல டஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்க, அதுவுமே நான் ட்ரை பண்ணடா. ஐ ட்ரை டு பிரிங். உங்கள்கிட்ட இருந்தா எனக்கு அனுப்பி விடுங்க, எனக்கு மெயில் பண்ணுங்க. உங்கள்கிட்ட வச்சு நல்ல கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ்ல இந்த கார்பன் டேட்டிங், அப்புறம் ரேடியோஆக்டிவ் டிகே, அப்புறம் stoichiometric coefficient different-ஆ இருந்தா, I told you right, those questions can also come. So அந்த மாதிரி questions தான் கூட இருந்தா please share, I will discuss it. Okay, thank you so much. I will see you in the next one. I hope this session you guys enjoyed. Okay, all the best. திருப்பியும் பார்ப்போம், இன்னைக்கு பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். Okay, take care, bye bye.